Алло, соседи, что за дрель? Самое время. Всем привет. Да? Оно уже стартануло? Вроде бы как должно было. Да, отлично. Так что всем привет. Сегодня у нас, можно сказать, что практически внепланово, потому что у нас крайне редко по понедельникам игровые стримы бывают. Но у нас сегодня Divinity. Уж очень хочется продолжить играть. А завтра вряд ли у меня получится запустить игровой стрим, поэтому сегодня. Так, поехали, запускаю. Привет, Ксардос. Так, да, тут же мне вечно прикрывается чатик. Ой, Divinity, да, Divinity. Продолжить. Ага, да, точно, мы тут... Нас куда-то перенесло. Давайте позажигаем все эти корзины. Или они сами зажигаются при моем появлении? Да, они сами зажигаются. Ты кто такой? О, слушайте, телескоп! Закс. By the quill that lasts a billion words, what's this? Two Rivalonians here? At the end of space and time? How very, very, very curious. Ушки у него такие забавные. Кто вы и как вы сюда попали? Oh, yes. Proper introductions. Zigzags the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? That's a rather Нам тоже очень интересно, как нам сюда удалось попасть. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Почему это место, как ты выразился, исчезает? At last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Вот так опасно двигаются стопки. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But
Something totally, utterly terrible has Привет, happened. Денис, привет, Аркад. Забавный, но только в умеренных количествах. Я так понимаю, это ты, Денис, с этого, про Перри слез проливаешь. Как может время закончиться? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. I think that imp might be quite mad. Then we'd better appease him and have a look through the looking lens. Но мы сначала заглянем в его стол. Но теперь в трубу можно. Ну, давайте глянем. Так, настройка. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... Ить, как будто он хочет сейчас чихнуть. The portal has become active. Fantastic. Astounding. Onward we should go. Так, ну подожди. Так, разогрев толпы. Что человек, разогревший ему толпу, теперь работает на Седрика. Реджинальд не обрадовался. Так, а как-то тут помечаются выполненные квесты, законченные квесты. В школе о том, как заканчивается время клубом, отлично. Да, оно летит просто в мгновение. Ученица целителя Эвелин попросила нас выбрать, на кого из двух умирающих больных потратить целебный камень. Мы решили спасти юношу Бориса, у которого впереди вся жизнь. Так, Аркад, ты тут кого спасал? Бориса или того второго? Вот, мне так, по-моему, никто не ответил, хотя я спрашивала. Фильтровать завершенно, ясно. Мы встретили зачарованную голову без тела, которая попросила нас так. Мы смогли незаметно унести голову, когда Реджинальд отвлекся, да, и теперь мы пока что с ней еще не поговорили. Угу. Так, мы налетели на орков, мы встретились с Архну, только что мы были в Сайселе и вдруг оказались в запредельном мире, где некий им по имени Зигзакс болтает что-то насчет конца времен. Это сон или мы и правда попали в конец времен, как утверждает сам имп? Мы заглянули в зрительную трубу Зигзакса и увидели великое ничто, огромную пустоту в самом сердце космоса. Что это значит? И почему нам от этого становится так шутка? Того, чья точка зрения победила. Ага. И чья же точка зрения победила? Ой. Легла. The portal! It's quite sprung to life, just like the long dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be? You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Those torches, a light! This portal active once more! It cannot be coincidence. Сперва мне бы хотелось спросить, что мы только что видели в твою трубу. Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it.
It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Ты думаешь, что мы каким-то образом связаны с этим измерением? It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. И что находится за этим порталом? Ah, though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. Вот что он орёт? In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. Тогда в портал. After you, after you. Oh, what wonders we may find on the other side. You first, but don't dilly-dally. Зал обители. Так, куда это он там побежал? It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Он так побежал, и сначала хочу, например, сюда заглянуть, что тут. Ой, да тут недействующий портал. А, тут еще куча порталов каких-то. Первый сад какой-то. А эту штуку нельзя как-то таскать, нет? И с другой стороны, я так понимаю, будет то же самое. Порталы, порталы, порталы. А, ну хватит недалеко бежать. Так, его, надеюсь, там еще не грохнули нигде. О, кто-то сидит, а кто-то сидит. Ткачиха времени. The last chest! If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me! Так просто ее, значит, не взломать. Could it be, milady?
the weaver of time, mother of history, author of all that has ever been. Так, любой не пройдет мимо сундука. Indeed, Sir Imp, as surely as you are he who chronicles all that I weave. Astounding, unbelievable. I have so many questions for you, so much to ask, so Да, much музыка to приятная. say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. У них такой контраст манеры разговаривать. Она такая спокойная, медлительная. А он быстрый, неугомонный, и еще голосочек такой. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Камень, странный камень в один миг перенес нас из Ревелона в этот мир, висящий среди звезд. A stone. So, it was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Новую Is жизнь? that so? Ну, нет, почему-то в нас в новую жизнь. Ничего про новую жизнь не знаю. Да, именно это случилось. Вам уже приходилось такое видеть? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry. Я так понимаю, until they гобелен это вот этот, revived который the stone. сзади. Source hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. А что такое звездный камень? Откуда такие берутся? Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Мне еще нравится, что тут всех озвучили. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes, though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. К нему не относится? Нет, так я, естественно, не скажу. Интересно, это тот голос, что я думаю, у нее или у него?
А ему надо быть каким-то распорядителем банкетов. Так, если эти камни восстанавливают историю, их надо разыскать. Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty... Why, Ой, of случайно. course, that's Раньше what времени they were пнула. doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Это, я так понимаю, будет «Мы пахали ей трактор». He's our most mysterious guest. Are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? Ну куда я денусь с подводной лодки? Конечно, конечно. Дневник What will it be, обновлен. Source Hunter? Do tell. Путешествие искателя What do you think, источника. Source Hunter? Так. По словам Зиксакса, мы заставили конец времени расти, то есть мы как бы откладываем конец света. Сложно сказать, правда ли это, но нам действительно хочется узнать, куда ведет портал, который мы будто бы активировали. Мы встретили ткачиху времени, которая сплетает миллионы нитей пространства и времени. Она поведала, что мы связаны со звездным камнем и что наша реакция на эти камни помогает ей латать прорехи в гобелене времени. Надо найти больше звездных камней, пока они не попали в дурные руки. Ткачиха времени сказала, что нас нет на гобелене времени, хотя там отражены все остальные создания этого мира и вся его история. Почему мы стали исключением? Да слушай, да харе ты! Раскричался. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. Расскажи о себе. In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men, of beasts and spectral apparitions? The drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on every world, the all but imperceptible touch of lovers' hands. This and all I chronicle without fault. Except, it seems, you. Ask and I shall answer, if I can. Кто вы на самом деле? I am the weaver of time, as I have told you. Though my existence is one that falls behind and yet far exceeds the verb to be. I am but what I am, and that is task. It is the same for the historian. Chroniclers both are we of the epics of eternity. Perhaps we are one and the same. Task multiplied by 2. Who has made us? I do not know. Why have they done so? I do not know. Am I the beginning? And am I to be the end? Who shall say? Perhaps I am the first thing in creation. Perhaps I am creation. Perhaps I am the creator. Or maybe it is you. You who makes dying stars rekindle. Привет, Алекс. Time alone will tell. Почему звездные камни так важны? И почему они реагируют только на нас двоих? Alas, the answers to those questions still elude me. You and Starstone remain the imperfections upon the tapestry.
A hidden answer lies behind this veil of inscrutability, though. For the link between you and the stones reveals that your destinies are intertwined. I believe that star stones will not lead you to new places of wonder only. No. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old. Возможно, мой вопрос покажется глупым, но вам здесь не одиноко? Oh, Hunter, I have no need for company. Like I have no need for air or appetite or affection. All I need and all I am is time. And time is running out unless you remedy its decline. So, what do you And think? yet, I do enjoy your companionship, for you may prove to become the cure that will heal my slipping soul. Если я правильно понимаю, у меня вообще нет на гобелене времени. Quite so. Your absence, it should be an impossibility, but no matter where I look, you cannot be found. I do not know you, which makes you my one perennial imperfection, a blind spot in the eye of time. But perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be undone, and time can be redeemed. Вы назвали это место краем эпох. Это действительно так, ни больше, ни меньше? What it is but a seed bereft of sun and water. What it could be, that is what the star stones will tell us. What it is but the end. What it could be is the end of ends. I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here, as if forced to watch the one thing that is unwatchable, unendurable. A thankless task that you may yet free me from forever. Как я могу спасти время, если, по-вашему, даже не являюсь его частью? I think that perhaps you can redeem time, because you create time. Indeed, you have set in motion an event I no longer held possible. Know that no longer I did weave. I sat here at the end of time and watched on as the void frays the fabric of time like a terrified god that fears the offspring of his own creations. But suddenly there was you. You who stirred the life within the stones. These stones, children of stars. They place new ribbons along my fingers like phantoms out of time. New threads emerged, and I began to weave anew. Starstone gives me new strands to braid into the tapestry. And because you give Starstone energy, it seems that you are creating time. Ну так а что ты думал за голос? What do you think, Source Hunter? These Starstones, please, seek them so that time may yet be mended. Please, for the sake of all that lives and all that loves, seek them so that the void may yet devour itself alone. Так, а давай посмотрим, что у тебя есть. О, у нее нитки есть, Come, come. иголка I've got something и for you if you're пыль up to the challenge. пикси. Пикси. Понятно. Ну все, The давай glint in поговорим. your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon, not just А с ним, yet. кстати, торговать нельзя. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the void back to wherever it came from. Дэм из Болдурного. Ага. Гуал из Депонии? Да, как-то сложно поверить. Ага. Торговцев она обновляется при левелапе? Хорошо. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Luckily, the power of
portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Ткачиха времени сказала, что звездный камень поможет ей заново соткать гобелен. Как такое возможно? Нет. Несколько Ну ладно, как такое возможно. Cross my heart, hope to fade in the void, I honestly don't know. But ask her. If she claims it is so, perhaps she knows why. Так, хочу задать вам несколько вопросов. Like the imp said to the ballista operator, shoot. Если мне надо искать звездные камни, хотелось бы знать, с чего начать поиски. Wouldn't it just? Would that I had a Starstone sightseeing guide, but alas, such a booklet does not exist. Just like yourselves, Starstones are curiously absent from history, both in my writings and on the tapestry of time. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are therefore most likely to be found in the ancient places of this world. Ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. Don't go unarmed and consult С with моим my агентом-то с agent. кем? Я все равно не вижу связи между звездным камнем и драконом пустоты. Neither do I. But the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that it and the Void Dragon are natural enemies. Ну, это, видимо, проблема именно Ютуба, потому что, я же говорю, у меня никаких ни потерь кадров, ничего нет. У меня все нормально. This in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver new threads. And that which she is weaving is more than an ornament to decorate the shelter plane. It is both history and future history. It is all of time. We may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation from the grip of the void. Now, isn't that a lovely mission? Вы говорите, что вы имп-историк, но мне кажется, что вы больше, чем просто имп, и больше, чем просто историк. Oh, I don't know if I'm more than those things per se, but having been given a divine mission does have its perks. Old age can't touch me, that's one. Immortality is mine as long as no one skewers me with a sword, and even then I'll be back in a jiffy. But of course I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all of history, and an arduous task that is. Not to mention how much stress that void out there is causing me. The end of time. I'll be out of a job. So, gather those Starstones so that we may know the history that was lost. Know so that we must not repeat what leads us to this dangerous precipice, but do better and close the dark eye of the void forever. А не одиноко быть единственным летописцем времени? Lonesome, observing the frontier of creation, surfing the vibrant tide of the eons, always approaching yet never reaching shore.
lonesome being privy to all that has been and all that is? Well, yes, actually. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of company now and then. Perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great battle of the sons of Sigurd. The last Rivalonian who remembers it died more than 70 лет назад. 7,000 years Давненько, ago. давненько. Так, ладно, я ухожу. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivalon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Так. Зигзагс раскрыл вам тайну промежуточных алтарей. С помощью кнопки Врата Разрыва вы сможете переноситься к любому найденному вами алтарю. Know more about the void, what it is, what lies at the heart of it. What lies at its heart? Так. Nothing, of course. The great absence of all. Зигзагс показал нам, как перемещаться между концом времен и Ревелоном. Теперь мы можем проходить, когда пожелаем. Кроме того, он напомнил, сколь важны эти большие звездные камни. Они помогут установить пустоту и спасти время и пространство. Так. О, занимательная жидкость. Weaver of history, I am your biggest fan, dear lady. Could I get your autograph? It shall be my pleasure, Sir Imp. I'll embroider it in the first volume of your. Я не пьяница от алкоголя, движения становятся медленными, мне это не нравится. Спасибо, но я предпочитаю травяной чай. По-моему, это читали. Особенно с ароматом крылоцвета. Этот напиток уж точно не замедляет и не отупляет. Или я другую книжку подобрала. Занимательной жидкости, том 5. А, то же самое. Так, у меня левел, да? One without a conclusive answer, Ну, though ладно. its resolution may lie in conception. Where you chronicle, I both chronicle and create. Where you arrive at Вы открыли меню conclusions, путешествий I spin обители. Оно origins работает точно так же, как besides. алтарь странствий. Чтобы телепортироваться в обитель, выберите конец времен. Так, гавань, да? Да. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivalon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. Это он? Про которого говорил. I know the imp historian has told you about his agent on Rivalon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. Так и сделаем. Совет агента Зигзагса мне был бы очень кстати. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. Так, интересно, а он будет нашим спутником? Откуда ты знаешь, что Джейк коллекционировал звездные камни? While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around.
Надеюсь, ты там не залутал все? The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Зачем еще нам убежище? We'll be leaving as soon as we're packed up. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safe. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, save it all too seldomly. Интересно, ты что, действительно веришь каждому слову из Зигзагса? Время, пустота, конец близок. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, or that I understand all that is happening here and out there among the stars, but I do know I'd rather err on the side of caution. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I lays beside the hearths of home. Как ты стал агентом Зигзагса? I met him first, a long time ago, out in the wastes of youthful Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that includes helping the two of you. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, Значит, он do не stop будет to моим say hello. спутником. Leaving as soon as we're packed up. I can't even smell the sea air over this. Так. Брок. I can't even smell the sea air over this rot. Так, что мне еще не жалко, все жалко. Steady, boys, steady. We'll be leaving as soon as we're packed up. I can't even smell the sea air over this rot. Более полезно для коопа, когда игроки разбежались по разным концам карты, но и в соло пригодится. Ладно, так.
Plenty of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my racks. Вы получили телепортационные пирамиды. Пары таких пирамид объединены неразрывной связью. Откройте меню предметов и воспользуйтесь одной пирамидой, чтобы телепортироваться ко второй. Plenty of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my racks. Так. Plenty of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my racks. Он где-то в инвентаре или где-то находится. Plenty of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my Так, racks. Арко подарил нам одну телепортационную пирамиду. Вторая, похоже, где-то затерялась, но ее можно найти с помощью первой. Заговор разрастается. Арху сказал, что советник Джей коллекционировал звездные камни. Джейк собирал то же, что нужно нам, и зачем охотиться магии источника. Арху прав, это не совпадение. Может, коллекция камней и стала причиной убийства. Slimy, reeking, rotting sea garbage. Ой. Граната. Тканые доспехи, это надо продать. Кстати. Так, все, что надо продать, мы будем давать Броку. Он лучше торгует. Так, это тоже. Plenty of fish in the sea, but I've got the Steady, boys, foulest of the steady. lot on my racks. We'll be leaving as soon as we're packed up. Ага, вот пирамида. Блин, а сейчас куда меня перенесет? Ну ладно, я сохранилась, проверим. Oh my gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? За этой милой гадиной. Ха! Это всего лишь маленькое недоразумение. Будет о чем рассказать завтра. У меня не было ни малейшего представления, куда я попаду. Давайте, будет о чем рассказать завтра. О, всего единичку! Да, не с очарованием беда. Это надолго. Охренеть! Если я так еще раз проиграю, надо было ей дать пирамидку. И все. Час. Little mix-up indeed. I don't know what you and that horrible little imp are planning, but leave my bathroom out of it.
С помощью одной пирамиды вы сможете телепортироваться ко второй. Отдайте пирамиды вашим соратникам или ставьте на земле в том месте, куда вы хотите моментально перенестись. Попробуйте перекинуть пирамиду через ловушку или запертую дверь, чтобы перебраться. Так, мне ж надо найти. What are you still doing here? Begone! Красной же не было, правильно? Out! No, if Ладно, you все, please. выхожу, дай This дверь room найти. is Где дверь у private. тебя? We'll have none of that. You hear? Да я выйти пытаюсь. Just stand there. Go. Hey! Stop that. Нет, а как она хочет, чтобы я вышла? Через окно? Don't just stand there. Go. Что это за... Это курица? Ну-ка, давайте поговорим с курицей. Пока еще ее догонишь. Those dark-robed nuts really ruffle my feathers, sneaking around here at all hours of the night. Так, хорошо. Одну пирамидку надо отдать. That's quite the valuable gift. Еще бы, береги эту штуку, может быть, она мне еще понадобится, я ее заберу. Go on and take it then. See if I'll make any use of a gift hard given. Нет, мы не будем ничего отдавать. Она что, ее вернула? А нет, не вернула. Так, я черт знает где. Hanging around again, are you? Waiting for what this day? I'll thank you to leave me be, you old bastard. Oh, you think you can speak that way there? Well, suffice to say it, I've got my eye on you, О, сколько золота. Частная территория. You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sicil is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. А ты кто такой? No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. А ты кто вообще? Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I changed them. Ну, насчет возможностей, которые ты упоминал. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better.
to become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Мне пару дней назад приснился ч.4, я на ломаном говорил ему, встретил вас, теперь придется вашу книгу прочитать, а он мне на чистом русском отвечает, мол, ты на родном английском говоришь из-за 7 акцентов. Ты прощались, это что ли до того, как ты о его смерти узнал? Так, дальше. Конечно, какой же искатель источника может не любить приключения? Quite right. Adventure is what we live for. See here, you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path, the rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could мне earn кажется, more? какой-то аферист. Ну, я не могу сказать, что это не так. And I can't say that I have. I'm content Брок, ты with what вор! I have. Вору никогда не хватает того, что у него есть. Привет, вон. Well, don't quarrel about it on my account. Still, if a matter is divisive, it is divisive mainly because it is alluring. And riches are so very alluring. Звуки из винды? Что-то я не заметил звуков из винды. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your... Ой, опять раньше времени. Лучше командовать, чем подчиняться, это верно. Так, нет ничего позорного в том, чтобы исполнять приказы, если твои господа достойны доверия. Нет, лучше командовать, чем подчиняться, это верно. Better to be served than to serve. I concur. Well spoken. Well said indeed. Life's too short to spend it doing someone else's bidding, am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream. Enact the change you deserve. Ну-ну. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. So that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. Ну, давай расскажи мне о своей великолепной пятерке. Ah, the Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers' guild in Riverlon. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get started? Так, чем именно занимается великолепная пятерка? What a gem of a question. Straight as an arrow, sharp as a switchblade. Много так воды. Most meritorious of you.
Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five, and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Rivellon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get fabulously wealthy in the process. What's not to like? А здесь случайно нет такого? Я могу, в принципе, вступать в любые в такие вот гильдии, братства, семьи. Тут нет, что одну можно выбрать за всю игру и все, только ее задание выполнять. Ну, например, как в Моровинде, да, ты можешь только в одну семью вступить одновременно. Хорошо тогда. Ну давай, чё, лишние квесты мне будут не лишними. Я хочу завербоваться в великолепную пятерку. Of course. All you need to do is sign this waiver. Это у тебя был пум. You're part of the family. All I need is your lovely little. Мне что-то кажется, что сейчас я подпишу, а он мне отпишет весь мой инвентарь себе. Это великолепная пятерка, что-то уж слишком заманчивая. Я пас. Вступить в гильдию, сделать мир лучше, заработать кучу денег, это по мне. Ну, что? Ну, что, проверим, что будет, почему бы и нет. Мы наивные, только из академии пришли в город. Ну, если лопухнемся, ну, на то мы и только из академии вышли. Мы как раз отличные кандидаты для тех, кого можно облапошить. And me. May all the riches in the world be ours. Zато получим опыт бесценный, если что. Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. So let us not dilly-dally. To business. Your first assignment is ready and waiting, if you're ready and willing. Так, а ну, расскажи мне о великолепной пятерке. What more is there to say, my friend? You are one of us now. A proud member of the even prouder Fabulous Five. Glory be, for glory has found you. Мне повстречались моряки, которые ищут работу. Может, они могли бы вступить в наше братство. You found new recruits already? Efficient, proactive. Oh, I like that. Send them to me and I'll sign them up. And of course, since they're your recruits, you'll get a share of every assignment they complete. Isn't that just fabulous? Разве тебя не беспокоит то, что тут разгуливает нежить? They call the undead a problem, my friend. But those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks. Or from cold dead, full stop. Насчет моего задания. Oh, it's a pretty straightforward task, this one.
Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous 5 material, him. His experimental weapons may keep a couple of skeletons away from the city, but many of his other researches failed, malfunctioned with tragic consequences. One of them was a big lumbering apparatus, a frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to crush the undead by the dozens, piloted as it was by a trained legionnaire. But you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim 100 lives before being subdued. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous 5. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Так, с ним тоже нельзя Go, my friend. торговать. Find this wizard's abomination and claim your just reward from Mayor Cecil in the name of our hallowed guild. Easy money. Так. Мы сказали Менди, что хотели бы принять их в свои ряды. Менди попросил прислать их к нему. Так, искатель приключений Менди пригласил нас в гильдию под названием «Великолепная пятерка». Мы согласились и с нетерпением ждем первого задания. Мэр Сесил попросил Великолепную пятерку уничтожить взбесившегося робота Арху в Северной пещере. Это первое задание, которое дал нам Менди. Хорошо. Так, я могу что-то прокачать. Можно было бы, кстати, жезлы прокачать. А можно подождать, чтобы прокачать что-нибудь из магии? Телекинез тоже можно. Ну, это преступление тоже не надо. Телекинез. Так, ну посохи это двуручные. А есть жезл 8.16, 8.13. В общем, можно и то, и другое. Ну, то и другое нет. Я буду или одноручное. Нет. Получается двуручное. Да нет, наверное, жезл. А ну как оно? Урон, наносимый жезлом в правой руке. А имеется в виду урон, если стукнуть по голове, или урон, который я магию творю? У него есть свой собственный еще урон? Или у них только урон магией?
Значит, для посохов имеется в виду, ну, это получается двуручное, именно урон физический, а для жезлов имеется в виду урон магический. Насколько интересно, повышает урон на 10%. Да я возьму, наверное, жезл на 1 прокачаю. Ну, посохи наносят маг урон, да. Но для посохов прокачка двуручное оружие. Так, оно может тут пишется. Умение двуручное увеличивает шанс нанести крит удар и повышает крит коэффициент при использовании двуручного оружия. Меча, топора, копья или посоха. Ну вот, получается, посохи могут бить по голове. И вот вопрос. Если я прокачиваю двуручное оружие, для посоха это имеется в виду физический урон или магический урон? Или это для посоха имеется в виду увеличение и того урона, и того урона? Шанс нанести у него увеличивает шанс нанести крит-удар. Крит-удар магическим или физическим уроном? Просто если просто физический урон, то мне это не надо. Ты же сказал, что посохи наносят. Вон, посохи могут, жезлы нет. Значит, посохи могут бить по башке, жезлы нет. Так, получается, уже не могут посохи бить по башке. Он наносит урон магии, понятно. Блин. Просто я еще пока не знаю, чем я буду чаще пользоваться. Жезлами или посохами. Ладно, пока подожду до следующего левела, не буду качать. О, у меня появился талант, да? Талант я могу... Он не повышается, да? Если я уже один раз выбрала, то я не могу еще раз его взять. Ну, я имею в виду увеличить мой талант. Ну да, говорит животными. Как ты его увеличишь? Никак. Ну вот тут, например, может со вторым уровнем уменьшает ухудшение отношения. Не знаю, что качать, качай защиту. Не хочу я качать защиту. Посох отстой, качай жезл. Я еще не знаю. Так, ладно. Замедление, вечи или нокдаун. Максимальный вес, который вы можете переносить. Гурман. Усиливает действие пищи в 2 раза. Длинные руки. Увеличивает дальность действия заклинаний и свитков. О, вот это надо взять. Длинные руки. Так, у него уже 2 способности. Блин, тоже бы... Какие у меня еще будут спутники? Я, может, лук ему все-таки взять. Будет у меня лукарь, не будет у меня лукарь. Против страха, немоты, очарования, оглушения, проклятия, замедления, окаменения, гниения, печати смерти, раскаяния в боли. Снижает страх к перемещению в тяжелой броне. Это мне не надо.
Увеличивает шанс на слабросок против нокдауна, горения, заморозки, кровотечения, увечья, ослепления, ослабления, болезни, заражения и опьянения. Угу. Ну, тут можно. Это нам не надо точно. Навыков типа военное дело. Это не надо. О, так, путь ассасина. Следующее число навыков. Стрельба. Свежего сезона Рик и Морти явно скатился. Все-таки не хватает им создателя. А у них создатель, что ли? Что с ним случилось? Просто ушел, уволился или умер? Ну как это вор без воровства? Беру воровство и возьму, наверное, крепость тела. Или сейчас. Ну да, возьму крепость тела. Или сила воли. Нет, возьму крепость тела. Так. Помогает вашим гранатам всегда попадать в цель. Ага, это интересно. То ли в тюрьме, то ли отстранили как-то. Разница очень большая. Ставили палки в колеса, пока они не ушли. Ясно. Так, вот мне нравится абсолютная меткость. Всезнайка. Нет, не надо. Грубиан. Грузчик, гурман. Длинные руки. Это нам не надо. Друг животных. Это у нас есть. Ехидство. Единство со стихиями. Зомби. С помощью ядов. Позволяет вам распорядиться очками способностей. Интересно. Восстанавливает, если вы стоите на крови. Тоже неплохо. Вы воскреснете с полным запасом здоровья. Торопыга. И одно для способности ремесло. К эффектам типа страх, но не позволяет ему бежать из боя. Так, ну я пока возьму абсолютную меткость.
Такс. Ну, давайте поговорим. I need a moment to reflect. Меня все больше заботят чужие проблемы. Интересно, насколько далеко это зашло? Those as giving as you are rare and exquisite as rubies. What a pleasure to behold you. Все. Так, ладно. Давайте откроем карту вообще, посмотрим, где я. Что это? Место преступления. Ну, давайте уже зайдем сюда, раз уж мы здесь. Герцог Ферольский. Ah, hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. Расскажи о себе. I am the Duke of Ferrol, though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers that you've heard of me by now. Что тебе известно об убийстве Джейка? It's very tragic news. I won't posture and say that the Chancellor and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Непотопляемый Сэм? Never saw you in the king crab before. Почесать мне за ушком. I won't scratch back. Кто ты? I am Unsinkable Sam. At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me in. Been the king crab's foremost patron ever since. You can speak that way to her. Well, suffice to say it, I've got my eye on you, Baron. Расскажи мне о корабле, на котором ты плыл. A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right beneath the lighthouse. Not very apt a name for that building, I must say, for no light was shining from it. The likes of which I doubt. The moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anybody else could say. Выжил только ты? So I was. What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. And there I was, all alone. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind, and in that regard, there is no one like Maxine. Насчет Максим. Maxine, the mayor's darling pet. So gentle, so fair a feline. The grace of her whiskers, the subtle palette of dyes in her sable coat. She's one of a kind, that cat. Лямур, лямур. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I have serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. Так, еще несколько вопросов. Что ты думаешь о нежити? People make a fuss about them because they endanger the lands around the city.
They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have 9 lives, but humans are only entitled to 1. Расскажи мне про орков. Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that lot. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world he was. A loss to us all. Ну, я ухожу. To ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom. Кошачья любовь. Непотопляемый Сэм, кот из таверны, попросил нас выяснить, почему Максим, кошка его мечты, не обращает на него внимания. Так, тут бутылку взять не могу. Портрет женщины. Дорогая штука. Еще портрет. Этим портреты можно поворовать, я так понимаю, потом что? Может, продавать? Так, тут... Back, demons! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Mortruce my regards next time you see him. Так, кто ты такая? Не помню тебя по Академии. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Не припомню, чтобы в Сайсил отправляли еще одного искателя. Что ты здесь делаешь? Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. Твою деревню атаковали орки? Как же тебе удалось сбежать? By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicil hinterlands. Как собираешься действовать дальше? Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Значит, ты предлагаешь помочь нам в Сайсиле, а мы потом поможете им отбить родную деревню? Well, you know the old expression. Two's a tea party, three's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. And the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Отличный план. Втроем мы избавимся от любой нечисти, проникшей в этот славный край. Another source hunter on the team will make us all the more formidable against this wicked magic. Welcome aboard, Medora. That's the spirit. Listen closely now. Do you hear it? That's the sound of every orc and sorcerer in a 100-mile radius shaking in his wee boots.
Так, чтобы разделить отряд, разведите в стороны против... А, ну это я знаю. Чтобы создать группу, следите. Ну это и мы знаем. Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Маг источника, а у нее, походу, паранойя, что ли? Небольшая. Так, у нас появился третий, да? Хорошо. Не знаю, как надолго. Так, я хочу задать тебе несколько вопросов. Ask away, my friend, ask away. Always helps to know a thing or two about who's covering your back against the gnashing hordes, eh? Какие доказательства наличия источников в Сайсиле тебе удалось обнаружить? More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple a small mountain. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Laurelin for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Враждебные кошки. Так, расскажи мне о мэре Сесиле. Now, don't get me wrong, I think the mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law. I suspect an illegal source artifact or substance is the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Sicil, I don't have the authority to interrogate him. Расскажи мне о Телероне. Fella seems like a humble doctor, but I'll bet my sword he's dealing in something darker than splints and tonics. A loose-lipped legionnaire let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What business could he have among the undead? Hardly the habit of an innocent healer, I'd say. Расскажи мне о кошачьей угрозе. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Расскажи о пустоши охотника. It's no coincidence the order retired me, or tried to anyhow, to such an aptly named little town. Way back when, the settlement was chartered as a stronghold for source hunters to keep watch over the borders of the Phantom Forest. Don't let the name fool you, though. These days, the forest is little more than a smattering of trees and ruins. A perfect posting for an old bull and her dotage like yours truly. In the days of old, though, the forest played host to source devils of every make and kind. Hunter's Edge was a settlement of source hunters tasked with watching over the border of the forest and putting down anything smacking a source that might creep out of it. By now, it's been centuries since anything more dangerous than a badger has come out of those woods. By and by, the source hunters moved out and regular folks set up shop. But the town's charter requires that at least one of our kind remain to keep the watch. Так, ну ладно, я ухожу. Do I seem like the sort who concerns myself with such things? You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Так, а что она? Что у нее там? Интересно. Оружие у нее двуручное, защита у нее крепость тела, навыки военное дело, личность ничего, рукоделие ничего, преступление ничего. Ванька, встань-ка. Если противник наносит смертельный удар, а запас вашего здоровья больше 1, Ванька, встань-ка оставляет вас в живых с 1 очком здоровья. Оппортунист. Позволяет начинать атаки по возможности, повышать число ОД за ход и максимум ОД на 2, если ваше здоровье ниже 30%. Ясно. Так, Анна. Большинство персонажей предпочитают разговаривать только с основным героем, а вот торговать они могут и с вашими спутниками.
Это что еще за поберушка? Передай своему господину, что я не стану разговаривать со всякими проходимцами. Понятно. What have we here? A source hunter, is it? Забывай Well, my day just переключаться. became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicile. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? Well, you're exactly the person I've been searching for. Так, ты кого-то ищешь? That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component. Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas. I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Опять пятерка. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Так, расскажи мне о I себе. am Anna, jewel in the crown that is the Fabulous Five. I've cut 1,000 throats, and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Arata, and, with my pockets full, helped her reach enlightenment. Она так рассказывает, украла. А вдруг я сейчас возьму тебя, засажу в тюрьму за то, что ты вот украла. When the day comes that I die, the gods will evacuate the Ну, heavens to make поубивала space for кучу. my formidable collection of designer slippers. Туфель. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and I am most certain that that companion is you. Извини, я гетера. Насчет великолепной пятерки. So you've joined up. You've sworn to share in our adversity and our bounty alike. Oh, you've made my heart soar. I can finally offer you our finest adventuring equipment at fantastic in-house rates. Come now, let's trade. Well, you must be thrilled to find yourself a member of a team so widely renowned for its valor and skill. And you must be even more curious about how you yourself can suit up to face such enemies as a member of the Fabulous Five must face. Well, never fear. I have everything you need. Разве ты не хочешь пойти со мной рука об руку? Это же твои слова. Oh, darling, that was so long ago now. Who can remember who said what after all this time? What matters is the here and now. And in this moment, I promise to give you the best deals on adventuring equipment you'll find in all Sicile. Что-то мне сомневаюсь, что не лучшие цены. Well, you are a member of the eminent Fabulous Five, after all. I hear you've been tasked with taking out that crazed robot in the northern cave. I'm sure you'd like to equip yourself with the finest possible accoutrement, wouldn't you? Come, I Давай have everything you посмотрим, need. что у тебя там есть. Стрела, вызов элементаля льда. Медное кольцо телекинеза. Качественная кольчуга. Так, а ну-ка.
Я хотела вот это продать. Вот это хотела продать, в принципе. Хотя что тому... Давай пока. Ладно. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. Ha! The closest I've got to my match is when I linger over long while lighting my pipe. Красавец в зеркале. Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Так, извини, на самом деле я тебя не знаю. What do you mean, not familiar? You expect me to believe you've never heard of Alistair the Almighty? Why? I'm only the most famous wizard this side of the distance. Что-то он на волшебника не похож. The other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years. Дополнительное задание. Ну давай, расскажи мне о великолепной пятерке. Well, well, you're far from my caliber, but who isn't? It's good you're eager, but let me give you a word of warning. Aim for my spots, and your career in the Fabulous Five will meet a most unsavory end. Так, насчет моего первого задания. You'll be dealing with Ahu's little abomination, will you? I'd go myself, but I'd fear I'd end the fight before anyone else got in their licks. If I'd Блин, случайно. Really now, I can't afford to indulge in chit-chat with my lead. You'll be dealing with... If I don't leave a few crumbs for the newbies once in a while, they'll accuse me of stealing the spotlight, you see. Что ты знаешь о нежити? Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to handle a few Понятно. skeletons. Он слишком много говорит и мало делает. Что это у него? Свиток? Аватар яда. А это что у него? Среднее зелье сопротивления земле, зелье сопротивления яда. Так, ну ладно, я ухожу. Я ухожу, и на этом мы будем заканчивать на сегодня. И переходить к кинозалу. Да, нам еще очень долго гулять по этому городу, прежде чем мы в новые приключения какие-то вяжемся. Пока все обойдешь, пока со всеми поговоришь, пока все обворуешь. Ну, тут еще нам еще ходить и ходить, вон сколько всего. Короче, мы здесь надолго. Вот не очень люблю, когда только приходишь в новый город, и вот это вот долго и нудно заходить в каждый угол, в каждой двери, со всеми разговаривать, с полезными и бесполезными персонажами. Это долго утомительно. Ну, что поделать, что поделать. Нет, я ничего не буду оставлять на потом. Я люблю, если я пришла в город, я обойти всех, сразу взять все задания, все сдать по максимуму, а потом уходить. Я не люблю вот это. Пришел сначала, тут чуть-чуть походил, потом ушел, потом ты забыл вообще, где ты был, с кем ты разговаривал, с кем не разговаривал. А потом окажется, ты поговоришь с кем-то другим, а тебя отправят туда же, где ты только что был. Нет, пришел, все все исследовал методично, и все. И спокойно себе уже дальше ты знаешь, где находится, и приходишь к нему.
А вот так вот по кускам нет, это я так не люблю. Это не мой метод. Все. Завершаем. Переходим к кинозалу. До скорого.